So kuya namhlanje lesson sizobe sijongene ne-DNA, which means it's a DNA which is a nucleic acid ejongene nokuthini nokwenziwa kwe-proteins right emzimbeni. Right, so inenzekayo apha sine question yethu e-right and then e-left is apho khona endizobe ndibonisa khona i-answer zethu. Right, so sobe sijongene ne-DNA kuphela namhlanje, activities ze-DNA. Okay, so sinike silombuzo, ithini lombuzo ba activity 1 DNA. The diagram on the next page shows part of DNA molecule, right? So ithini lento, ithi label parts A1, 2 and 3 yabo. So ithi masilabelishe noni structure sale DNA molecule, right? Iba siyayazi, iba siyaqaphela i-DNA molecule indoni, i-nucleic acid, right? I-nucleic acid njena indoni ine-monomers zayo okanye indoni ine-building block, izinto ezithini eziyakhayo kuze ibe i-DNA structure that is fully functional, anditsho? Right, so le DNA molecule ine-monomers njena ine-monomers ezingaphi ezi-4, ine-monomers ezithiwa zintoni, ezithiwa zii-nucleotides. Right, ezi monomers zi-nucleotides zizohlukene ngokwahlukana because ezinye zinamagama ezibizwa ngawo ngokuba zi-8-9, zingu-thymine, ngu-cytosine and ngu-guanine. Right, so ezo zintoni zi-nucleotides ezifumaneka kwenoni kwi-DNA. Right, so kule DNA sijongele nayo kuthiwa masilabelishe number 1. So unumber 1 uthini? Unumber 1 ndoni yi-nucleotide yabo. So ngiqalele futhi ezibabe ngitshilo mos that indoni i-DNA indoni i-nucleic molecule apho khona indoni ine-monomers ezi-nucleotides that make what ezi-building blocks eziyakhayo ibe le DNA structure that we see a twisted double helix. Right, so ku-DNA molecule we have indoni, we have i-components ezinjengendoni ezinjenge-phosphate group, and then we have i-components ezinjengendoni ezinjenge-sugar, and then sindoni sine-nucleotides ke ngoku. Sindoni sine-nucleotides ezi sisijongene nazo yabo. So nazi nucleotide yabo. So indoni i-P, lo P mele indoni i-phosphate group, lo S mele indoni i-sugar base, which means in this case ka-DNA i-deoxyribose sugar yabo. And then ibe indoni bezi-nucleotides zethu indoni ibe-adenine, lo thymine, no cytosine, no guanine. Right, as by ixesha lihamba and try to nantsika ndizama uyicacisa le topic zikhona ezinye izinto ekufuneka ndizicacisile kabanzi uyabona uba mhlawumbe because sine-nucleic acid ezimbini ezingu-RNA no-DNA, anditsho? So unantsika u-DNA zikhona i-nucleotides ezikhona ezifumaneka ku-DNA qha, zikhona i-nucleotides ezifumaneka kunoni kwi-RNA qha kuphela. Right, so masibuyele kumbuzo wethu. Umbuzo wethu uthini? Uthi masilabelishe number 1. Right, unumber 1 wethu ubonisa ndoni? Unumber 1 wethu ubonisa indoni i-adenine, number 1 yabo. Koqala unumber 1 indoni i-nucleotide. Okwesibini unumber 1 ubonisa ndoni? Ubonisa i-adenine. So nucleotide adenine. Right, and then unumber 2 ulabel number 2 ubonisa ndoni yena? So label number 2 ubonisa ndoni? Ubonisa i-sugar base. So it's deoxyribose sugar base. Right, so esibabe ngitshilo mos i-DNA ine-structure nge-structure ezithi xa zidibene ziyakhe ziyenze bentoni ibe lesi structure siyibonayo. Right, so i-nucleotide, i-deoxyribose sugar, and then inantsike i-diagram yesithathu unumber 3 kwi-diagram yethu ubonisa ndoni? Ubonisa i-hydrogen bonds. So siyayazi inantsika ezi-nucleotides azi-free floating, azi-connectanga nge-magic okanye ngenantsika nge-magnetic force, but kukho ndoni? Kukho i-bond that are called i-hydrogen bonds that are capable okanye eziyenza ezinantsika ezi-nucleotides zingabi loose okanye enye ibe displaced to be somewhere else, but zitheni zibe interconnected yabo.
So number 3 wethu ubonisa ntoni? Ubonisa i-hydrogen bonds. And also nefuna ucacisa kuyini yobana like i-nucleotide kanye since zizi-base pairs, there's u-adenine no-thymine, ezo zihamba zizonke, and then there's u-guanine no-cytosine, ezo again zihamba zizonke, funeke zincamathele zonke, yabo. So uninzekayo u-cytosine u-cytosine no-guanine bathini bane-3 hydrogen bonds ethini ezibambileyo that are make it nansi kula we-guanine no-cytosine to be what? To be interconnected, right? And then there's u-thymine no-nansika, there's u-adenine no-thymine, apho khona ezo thina zidibaniswe noni zi-hydrogen bonds ezimbini, yabo. So also ezi hydrogen bonds sizibona ngezi lines, nazo ezi hydrogen bonds thithwa ngazo apha zibantathu ku-guanine no-cytosine, and then ku-adenine no-nansika no-thymine zibangaphi? Ezibambini, yabo. So also nifuna icacisa ntoni as chapter siqhubekeka ntoni yintoni into exhulumene nentoni ne-pyrimidines i-primine kwenye ne-pyrimidine, right? So into efuneke ndiyicacisile kwivideo elandelayo, yabo. Sizawulinkisha kule video nayo apho khona ndi-go into detail oba like kanye in terms of i-DNA ne-nucleic acid, like izintoni efuneka ubalekile uzazile, ingakumbe xa ngaba ngothi umuntu that is gonna write an exam, yabo, because khona information that is most likely to ba thini ibuzwe ku-question papers, yabo. So this that's another topic for enye lesson leyo. So let's go to number 2, guys. So on number 2 uthi give the number of nucleotides shown in the diagram, right? Ukuze ukwazi ubona how many nucleotides are in the diagram, yabo, omnye umuntu angathi look at what zibalo usijongo zibalo uba zingaphi nucleotides, yabo, but mina inansika indlela enansika easy to be able to notice okanye iziqaphele zona ukuthini kukujonga noni i-sugar bases, yabo, i-deoxyribose sugars bazingaphi ezikhoyo, yabo, ikenda zibala zona ilawe i-sugar base deoxyribose bazingaphi, then izokwazi unansika uthikelele uba zingaphi i-nucleotides zethu, yabo. So like in this case we have how many ribose sugars? Sina ngaphi? Sina 1 2 3 4 5, sina 5 deoxyribose sugar, right? So xa si-5 deoxyribose sugars wethu ingqondo yethu mosiyayazi ingqondweni yethu ba okay i-nucleotide zi-base pairs ezimbini, right? So meaning that ba xa ngaba zi-base pairs ezimbini and ezi-base pairs ezimbini zi-connected ntoni kwezi deoxyribose sugars, right? So xa si-5 i-deoxyribose sugars zingaphi ntoni i-nucleotides, yabo. So ingqondo yakho kunika into ibaleke ixelele ba no, it's what? It's 2 times 5, because intoni there are 5 what? There are 5 there are 5 sugar bases, ane the 5 sugar bases, sugar base nganye khondoni there are 2 nucleotides, yabo. So it's gonna be 2 times 5, which means there are 10 nucleotides in total, yabo. So guys, this is not ayonto inzima lena, just that ufuneka uvule ingqondo ukwazi ufunda. Xa abanye abantu bonqondo ufunda loo nto leyo ibenza babafeyile, yabo. Akukhona ingako enzima kangako, it's just people are bayibaqa. If uyakwazi ukunantsika ukuthi ukhumbula wonke amagama abantu odibene nabo emhlabeni okanye wonke abantu udibene nabo ixesha spend ixesha nabo emhlabeni until kuzofikela kwelithu kunantsika kweligaba okanye kwesi stage, intoni then ibuza umbuzo uba why ungenokwazi ukuthi understand okanye memorize i-text ebhaliweyo, but lewo if ingqondo yakho nyani can be able to incapacitate to uba ukwazi to recall information in terms of activity and all that, and then ingqondo yakho is like it can do izinto ezininzi that would never think of, yabo. Just that abantu abaninzi beyonqena ufunda, beyonqena apply and they understand yonke lento ibhalwe ngesilungu, yabo. Not zonke sinomdla ufunda isilungu okanye sisemdleni yokuthini what go through each text try to ubona ba igama elithini liminisha ntoni, yabo.
but guys funeke proactive, ingakombe xa ngaba uthi ngumuntu onenjongo ze-varsity, because guys it's not easy phana. You have to read a lot, find that by module yakho you are doing science 101, and then with first semester given ton of information to study, to read, and you don't know apho khona i-exam izophuma khona. So you need to know everything from A to Z, okanye you need to know, I would say 85% of the work, you see. So that maybe umuntu proactive. If we are going to know I have a passion to go study further in the university or in the college, because it doesn't apply whether you're college or you're happy, because college is the same you need to apply yourself. You need to uhlale phansi uthi sicela okay no sizakuzama uthini ukuthi make sure each and every day ndithini ndiqutha umsebenzi ongaka ukuze ngikwazi uthini ukuze ngikwazi to be ahead of a class yami, ukuze ngiba ahead of a teacher, yabo. Because once we're ahead of a teacher, then ayikho into ezokusurprise testing. Each and everything efikayo izofika so yazi okanye so well more advanced than abanye abantwana, yabo. Which means indoni ndifundisayo lena is student culture. You can't be a student and then ungabe no culture student, yabo. There's a culture yomuntu ochayayo, there's a culture yomuntu othini oselayo. Umuntu oselayo musi culture yakuthini kusela kokoko yaziba okay nge-weekends xa pay iyasela. There's a culture yomuntu ochayayo qho xa kuseni enqinqathe ngasatsala inkawuzo okanye etsala intsangu, into ezinjalo, yabo. Then there's a culture yomfundi. Ukuthini each and every time they get a chance apho khona ba free, they consume knowledge relevant to the topic, or knowledge that's relevant to a career yenzayo, just to advance yourself, just to make sure you are ahead of the group, yabo. Which is into that I fell behind okanye zandiyazi ekukhuleni kwami, but anyway that's a topic for another day. So let's go to number 3. So number 3 says name 2 places in an animal cell where this nucleic acid may be found, yabo. So lembuzo uthini uthi khangela, like chaza ba, like imbe interpret question, chaza where apho khona i-DNA ifunyanwa khona besides ndoni chaza ba where ifumaneka i-DNA basically emzimbeni womuntu. So i-DNA ifumaneka kwi-nucleus emzimbeni, right? Ifumaneka kwi-nucleus nje na most you know that by nansika the powerhouse okanye the CPU of umzimba ndoni of any cell basically ndoni i-nucleus, where apho khona everything takes place, because kwi-nucleus is where apho khona you'd find that DNA corner, right? So where there's DNA there's nucleotides, and where there's nucleotides there's proteins that needs to be made, yabo. Kwi-proteins efuneka zenziwe, and then proteins indoni, proteins can be hormones, can be inansika the proteins take many functions yabo. Ndizazicacisa ezinye izinto kabanzi, yabo. So let's get back to the question. So i-DNA ifumaneka phi? Ifumaneka kwi-nucleus okokuqala. Okwesibini i-DNA ifumaneka phi? Ifumaneka kwe-mitochondria, yabo, ku-DNA, right? So if i-DNA ifumaneka kwi-mitochondria, yabo, ifumaneka kwi-mitochondria ngoba nantoni? Because it happens that ba wonke umuntu ophilayo emhlabeni basically amandla nayo, the amount of energy anayo comes from what? Comes from i-ancestors abantu zikamamakhe, yabo. That's why kwisixhoseni kuthiwana idlozi namandla kakhulu emntwini lidlozela kumamakhe. Ewe siya-understanda la ngekwesintu, kodwa ke it also applies with science, because xa ngaba umzekelo there's infusion of a sperm to an egg. What happens is that umsila wenansika we-sperm cell uyishekela ngaphandle kungena inhloko yodwa, yabo. Inhloko yodwa mos wapho khona kukhola haploid there's a haploid there's haploid structure apho khona there's haploid chromatin apho khona fumanisa ukuthi that inansika i-haploid chromatin yendoda idibana nemfazi apho khona it's being diploid, apho khona ibomi bebuqhubeka again, there's inansika, there's mitosis, yonke la process, then kwenzeka umntana and all that process goes along. So uzibuze ngifuneka uzibuze wona ukubana like where does the energy for as metabolic processes to take place isuka phi energy? Because you know that
inansika indoda yona ayizanga namandla. It only came with what? It came with inansika it came with i-DNA, a nucleic structure esuka endodeni, not amandla afumaneka apha, afumaneka inside the what? Inside the egg cell umuntu obhinqileyo, yabo. So then ithi bana there's what? i-DNA is found where? In the nucleus and also in the mitochondria, yabo. So and also if umuntu ofuna uzilanda ozijonga, abantu bescience bathini? Bathi go to an examination kwintoni? Kwe-mitochondria yakho emzimba wakho, kuba okay, i-mitochondria yakho who is it relevant to, okanye inansika i-DNA structure ye-mitochondria yakho, where does it fall belong, where does it fall to, yabo. Ngabe ifola kunansika kubaXhosa, kubanana kumaPedi okanye koocwerha okanye kootshangisa, njalo 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 njalo, yabo. So yeah guys, so let's write it down into words ngokwesigaba esithethe. So it found where? In the nucleus, and also ifumaneka phi i-DNA? In the what? In the mitochondria. Guys, science ayikho hard, it's not hard. Sithi abathini abayenzi benzima, okanye I would say that ngootitshala abayenze nzima kuthi ngendlela thina abayirepresenta ngayo. Yonke le nto it's connected kwinto yesintu sethu, qha thina siyazi ngenye indlela kwesintu, and then kwiscience yona iza ngenye indlela yayo. And also into endifumanisileyo into yobana into ephethe abantu in terms of iscience ingakombe yintoni? Yi-terminology. Find that udibana negama elikhulu ungayazi uba uthetha ukuthini, yabo. And then umuntu nantsika aphelele apho uba okay andiyazi, so what does this mean? Just because of leli gama qha. Yiba ngumuntu onantsika onomdla ngento oyenzayo, hamba, go out there, look for i-dictionary, go to internet, research the word, look, jonga uba igama onantsika nantsika lithetha ntoni, how does it relate kule nto ifundayo, ixhumene njani le nto ifundayo, yabo. Because sometimes we lack i-meaning yento esiyifundayo, singayazi uba sifunda ntoni because of inantsika amagama athile kwi-sentences kuloo magama lawo, uyabo. Because amanye amagama kwii-sentences ze-science make meaning to the context of le nto ifundayo, yabo. So once you don't know that word, what does it mean? Uhlala phantsi no one understand the science just because you couldn't understand elaa gama lithetha ukuthini. All you could comprehend yinto yokubana uba yi-basic English, you understand. So ufuneka ungumuntu proactive that goes out there ofundayo, uyabo. Yeah guys, be proactive. If you want to do science, prof, be proactive. Prof, if you noba ufuna ukwenza degree theology ntoni, because I'm telling you, if you're going to varsity or college, you will have to read okanye uzawufeyila. Yamkele loo nto leyo nje straight. So number 4, what is the natural shape of this molecule? Natural shape of DNA, it's a what? It's a double helix structure. That is called around the protein histone, guys. So let's do number 5, question yokugqibela. So number 5 OT, draw a nucleotide with the nitrogenous base at 9. Yeah, so draw a nucleotide with the nitrogenous base at 9. So if you're gonna draw this nucleotide, because of nicotine, sibonise yonke into ekhoyo kule nucleotide, right? So we know that the nucleotide is composed of what? It's composed of a phosphate group, because siyayazi mosmani kunansika kwi-building blocks zinansika ze-DNA khondoni kukho i-phosphate group, right? And then emveni be-phosphate group bayintoni? Bayi-sugar, nge-sugar base, yabo.
So bakho i-phosphate group ezibabe ngitshilo, and then bekho i-sugar base. Alright, eleninzi shape yayo yazi ish. Bekho i-sugar base, which means kulo mzekelo we-DNA izaba yintoni, izaba i-deoxyribose, and then bekho le nucleotide, le nitrogenous base eyintoni, engu-adenine. And then sibonisa ntoni, sibonisa ezi hydrogen bonds. So guys, nansi le structure sethu. Another phosphate group. Yabo. So guys, this is our diagram. Sizobile ntoni, sizodrawile nucleotide, which means ilantoni, which means i-monomer yantoni, le DNA. Right, nansi nucleotide is drawing number 5 with noni, with nitrogenous base yethu engubani, engu-adenine, nangu adenine. Then sabonisa hydrogen bonds apha. Hydrogen bonds. And then ntoni, i-sugar ntoni, deoxyribose sugar lena. So i-adenine lona, then izaba ngubani lona, izaba ngu-thymine. And then lena i-deoxyribose sugar again. And then don't be phosphate group. Yabo. So yeah guys, ngizazama ukwenza ezi tutorials ndide ndigqibele chapter yantoni ye-DNA. I think i-chapter sajongana nayo next week, and be focusing on inantsika i-RNA, uba zeziphi type of RNA esinazo, yonke laa nto, mRNA, o-tRNA, yonke ribosomal RNA, yonke laa nto guys. You need to understand, especially le topic ayikho nzima kule topic science. This topic ayikho nzima at all, especially life science. You need to get 100% the topic, no questions asked. 100% in this topic. There's nothing complicated at all. Yabo, if you just sit down and apply yourself, understand about what loni buzwayo and how does it relate to what you undifundileyo. Yabo, into efunekayo xa sukongqona ufunda into ebalulekileyo lona, because akhona inzima apha. This is only just information that you need to absorb, then you understand into ethile. And then if you find a further explanation, just comment on my on video. Then you comment, and then I'll find you sources up on. You can find other videos as more advanced in terms of bakona some animation whatsoever, in terms of the molecular structure, uzukwazi to understand much more deeper concept. Yeah, well, but as for my knowledge or anything, I feel like just reading the context from a textbook and then trying to interpret it in these questions would be enough for you. Yeah, well, just read the book, read the damn book, do questions each and every day, either from math, science, physics. Yeah, well, tune every day and tell me about ungazanele coordinates can mark less than 70% for math, physics, life science now. Yeah, well. And then you need to be consistent, because of course you answer namhlanje and then you answer next week, you answer other week. You need to be consistent each and every day to form a repetition, because the more you're repeating the more it forms in a way ihlale engqondweni. Yabo, yani ba umzekelo
the more the skill improves, nengqondo it finds okay loo nto besifundile ngaphambili. So at least nantsika leyo minor information sakwazi recall much more easier, yabo. So yeah guys, please make me this promise about you're gonna focus on yourself kulo nyaka, and then what you're gonna do is that you're gonna achieve your dreams. So jongana amaphupha akho walwele as hard as you can, because they understand that there's too much pressure ngaphandle guys, there's too much pressure ngaphandle, because we're not exposed to inantsika environment apha khona abantu abaninzi that what baphakamisa iflag yemfundo, baphakamisa iflag ye-self improvement, yabo. Maxesha amaninzi abantu baphakamisa iflag into ezingabalekanga, utywala, isex, drugs and all that, yabo. So xa ngumuntu endalja kwezo zinto, some sort of like bonakale ngathi ngumuntu no that is out of context okanye that is trying to be whatsoever personality, yabo, which is I don't understand why, because each and everyone umuntu unexesha lakhe, ngumsinika ingqondo yakho uthixo uba wena yenza uba ucinga ntoni ngobomi bakho, yabo, and then no one else should ever dictate uba wena ntoni wenza ntoni ngobomi bakho, yabo. So hence I'm saying that if you want to succeed, if you want to get A's in maths or physics or life science, subscribe to channel yam and involve yourself nabantu that are like-minded, yabo. It's impossible that ungadibana ne-lion ihamba noni nezebra. It's impossible. You can't find a lion ihamba nenantsika nendlini nenantsika nempunzi. It's impossible. Okanye ne-springbok. It's impossible guys, yabo. Zonke zi-animals ne, but ngendlela kokucinga zizofana, yabo. I'm not saying that other people are lower thinkers or whatsoever, but in terms of mentality okanye i-goal that you are trying to achieve, akhona uzoyifunda kubo, okanye there's nothing entsha that will gain from bona. Instead they're gonna demoralize you, baza kuhlisa kwestandard kuso to be much more lower, because bafuna ntoni bekwestandard wena, bafuna wena ube bekwestandard bona bakuso, you understand? So if you want to pass and succeed, subscribe to my channel and involve yourself with students eklasini yakho that are proactive, that are pro-life, pro-learning, yabo. We all made mistakes. If you don't take my advice, you're gonna repeat rewards alone. Whether you take it or not, it's up to you. Yeah, well, it's life guys, it's life. Naba ngixelela namanda mamela I reap the rewards of a failure and then regret and all that negative feedback loop, yonke lando, whatever you can name, yeah, well, just take my advice, do what you have to do and forget about namsebenzi. You'll see it later on. Thank you very much for watching my video. Please subscribe and hit the like button guys, please. I'm pro black, I'm pro melanin. Ndiyathanda ubona abantu abamnyama ephumelela, ngakumbi xa ngumuntu wakuthi nokunika ithemba lana uba nokuyenzeka lana, nangona sihlale ematyotyombeni sisokola, kodwa ke xa ngaba umuntu omnyama ebonakalisa uba no ndi-pro nantsika black, ndinantsika ikhona ithuba loba singaya phambili. Guys, I'm happy. Guys, this has been a very long video. Also explaining izinto that are not in the context. Please hit the subscribe button and then I'll see you on another next video. Why are you part of this protest today? Why are you here? That guy already is eating our money. He's doing something funny. You know, there's some other